14장. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리도 같고 큰 뇌성도 같은데 내게 들리는 소리는 검은 곳 하는 자들의 그 검은 곳 하는 것 같더라. 저희가 보좌와 네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 구속함을 얻은 14만 4천인 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 이 사람들은 여자로 더불어 더럽히지 아니하고 정절이 있는 자라. 어린 양이 어디로 인도하진지 따라가는 자며 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가로되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로되 기록하라. 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 가라사대 그러하다. 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 사람의 아들과 같은 이가 앉았는데 그 머리에는 금면류관이 있고 그 손에는 이한 낫을 가졌더라. 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되 내 낫을 휘둘러 거두라. 거둘 때가 이르러 땅의 곡식이 다 익었음이로다 하니 구름 위에 앉으신 이가 낫을 땅에 휘두르매 곡식이 거두어지니라. 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 또한 이한 낫을 가졌더라. 또 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 이한 낫 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러 가로되 내 이한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라. 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던짐에 성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말 굴레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌더라. 15장. 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 7 천사가 7 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라. 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은 고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 가로되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영어롭게 하지 아니하오리이까. 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라. 또 2일 후에 내가 보니 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며 7 재앙을 가진 7 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 네 생물 중에 하나가 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 7을 그 7 천사에게 주니 하나님의 영광과 능력을 인하여 성전에 연기가 차게 되매 7 천사의 7 재앙이 마치기까지는 성전에 능히 들어갈 자가 없더라. 16장. 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 7 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 7 대접을 땅에 쏟으라 하더라. 첫째가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나더라. 둘째가 그 대접을 바다에 쏟음에 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라. 셋째가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟음에 피가 되더라. 내가 들으니 물을 차지한 천사가 가로되 전에도 계셨고 시방도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다. 저희가 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라. 또 내가 들으니 제단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라. 넷째가 그 대접을 해에 쏟음에 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라. 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 회방하며 또 회개하여 영광을 주께 돌리지 아니하더라. 또 다섯째가 그 대접을 짐승의 보좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 아니하더라. 또 여섯째가 그 대접을 큰 강 유브라데에 쏟음에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되더라. 또 내가 봄에 개구리 같은 새의 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니 저희는 귀신의 영이라. 이적을 행하여 온 천하 임금들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날의 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 보라
보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 세 영이 히브리 음으로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 일곱째가 그 대접을 공기 가운데 쏟음에 큰 음성이 성전에서 보좌로부터 나서 가로되 되었다 하니 번개와 음성들과 뇌성이 있고 또 큰 지진이 있어 어찌 큰지 사람이 땅에 있어오므로 이같이 큰 지진이 없었더라. 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰 성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주잔을 받음에 각 섬도 없어지고 산악도 간데없더라. 또 중수가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내림에 사람들이 그 박제로 인하여 하나님을 회방하니 그 재앙이 심히 크미러라. A perfect offering. Chapter 14. I saw, it took my breath away, the Lamb standing on Mount Zion, 144,000 standing there with him, his name and the name of his Father inscribed on their foreheads. And I heard a voice out of heaven, the sound like a cataract, like the crash of thunder. And then I heard music, harp music, and the harpists singing a new song before the throne, and the four animals and the elders. Only the 144,000 could learn to sing the song. They were brought from earth, lived without compromise, virgin fresh before God. Wherever the Lamb went, they followed. They were bought from humankind, first fruits of the harvest for God and the Lamb, not a false word in their mouths, a perfect offering. Voices from heaven. I saw another angel soaring in middle heaven. He had an eternal message to preach to all who were still on earth, every nation and tribe, every tongue and people. He preached in a loud voice, "Fear God and give him glory. His hour of judgment has come. Worship the Maker of heaven and earth, salt sea and fresh water." A second angel followed, calling out, "Ruined, ruined, great Babylon ruined. She made all the nations drunk on the wine of her whoring." A third angel followed, shouting, warning, "If anyone worships the beast and its image and takes the mark on forehead or hand, that person will drink the wine of God's wrath, prepared unmixed in his chalice of anger, and suffer torment from fire and brimstone in the presence of holy angels, in the presence of the Lamb. Smoke from their torment will rise age after age. No respite for those who worship the beast and its image, who take the mark of its name." Meanwhile, the saints stand passionately patient, keeping God's commands, staying faithful to Jesus. I heard a voice out of heaven, "Write this, blessed are those who die in the Master from now on. How blessed to die that way." "Yes," says the Spirit, "and blessed rest from their hard work. None of what they've done is wasted. God blesses them for it all in the end." Harvest time. I looked up. I caught my breath. A white cloud and one like the Son of Man sitting on it. He wore a gold crown and held a sharp sickle. Another angel came out of the temple, shouting to the cloud enthroned, "Swing your sickle and reap. It's harvest time. Earth's harvest is ripe for reaping." The cloud enthroned gave a mighty sweep of his sickle, began harvesting earth in a stroke. Then another angel came out of the temple in heaven. He also had a sharp sickle. Yet another angel, the one in charge of tending the fire, came from the altar. He thundered to the angel who held the sharp sickle, "Swing your sharp sickle, harvest earth's vineyard. The grapes are bursting with ripeness." The angel swung his sickle, harvested earth's vintage, and heaved it into the winepress, the giant winepress of God's wrath. The winepress was outside the city. As the vintage was trodden, blood poured from the winepress, as high as a horse's bridle, a river of blood for 200 miles. The Song of Moses, the Song of the Lamb. Chapter 15. I saw another sign in heaven, huge and breathtaking, 7 angels with 7 disasters. These are the final disasters, the wrap-up of God's wrath. I saw something like a sea made of glass, the glass all shot through with fire. Carrying harps of God, triumphant over the beast, its image, and the number of its name, the saved ones stood on the sea of glass. They sang the song of Moses, servant of God. They sang the song of the Lamb. Mighty your acts and marvelous, O God, the sovereign strong. Righteous your ways and true, King of the nations. Who can fail to fear you, God? Give glory to your name. Because you and you only are holy, all nations will come and worship you, because they see your judgments are right.
Then I saw the doors of the temple, the tent of witness in heaven, open wide. The 7 angels carrying the 7 disasters came out of the temple. They were dressed in clean, bright linen and wore gold vests. One of the 4 animals handed the 7 angels 7 gold bowls, brimming with the wrath of God, who lives forever and ever. Smoke from God's glory and power poured out of the temple. No one was permitted to enter the temple until the 7 disasters of the 7 angels were finished. Pouring out the 7 disasters. Chapter 16. I heard a shout of command from the temple to the 7 angels. Begin! Pour out the 7 bowls of God's wrath on earth. The first angel stepped up and poured his bowl out on earth. Loathsome, stinking sores erupted on all who had taken the mark of the beast and worshipped its image. The second angel poured his bowl on the sea. The sea coagulated into blood, and everything in it died. The third angel poured his bowl on rivers and springs. The waters turned to blood. I heard the angel of waters say, Righteous you are, and your judgments are righteous, the is, the was, the holy. They poured out the blood of saints and prophets, so you've given them blood to drink. They've gotten what they deserve. Just then I heard the altar chime in. Yes, O God, the sovereign strong, your judgments are true and just. The fourth angel poured his bowl on the sun. Fire blazed from the sun and scorched men and women. Burned and blistered, they cursed God's name, the God behind these disasters. They refused to repent, refused to honor God. The fifth angel poured his bowl on the throne of the beast. Its kingdom fell into sudden eclipse. Mad with pain, men and women bit and chewed their tongues, cursed the God of heaven for their torment and sores, and refused to repent and change their ways. The sixth angel poured his bowl on the great Euphrates River. It dried up to nothing. The dry riverbed became a fine roadbed for the kings from the east. From the mouths of the dragon, the beast, and the false prophet, I saw 3 foul demons crawl out. They looked like frogs. These are demon spirits performing signs. They're after the kings of the whole world to get them gathered for battle on the great day of God, the sovereign strong. Keep watch. I come unannounced, like a thief. You're blessed if, awake and dressed, you're ready for me. Too bad if you're found running through the streets, naked and ashamed. The frog demons gathered the kings together at the place called in Hebrew, Armageddon. The 7th angel poured his bowl into the air. From the throne in the temple came a shout, Done! Followed by lightning flashes and shouts, thunder crashes, and a colossal earthquake, a huge and devastating earthquake, never an earthquake like it since time began. The great city split 3 ways. The cities of the nations toppled to ruin. Great Babylon had to drink the wine of God's raging anger. God remembered to give her the cup. Every island fled, and not a mountain was to be found. Hailstones weighing a ton plummeted, crushing and smashing men and women as they cursed God for the hail, the epic disaster of hail.